On Thursday, the 14th of December 2023, during a live service at the Miracle Tent at Fireland Worship Center, Prophet Tito Lemo prophesied about the legalization of same-sex marriage by a popular religious leader. These were his words. Sasa kitu ambayo niliona ya ajabu zaidi, Kenya ambacho niliona ya ajabu zaidi mpaka nikashangaa. Niliona kardinali hawa wa dini ambaye hawaelewi mambo ya kiroho. Nilishangaa kuona viongozi wa kanisa, baadhi ya viongozi wa kanisa na wao ngoja niwaambie, unajua itakuwa ni kitu kama mchezo kama vile, sisemi kanisa lakini kanisa ya dini. Ngojeni niwaambie, the reason why tunakataa ipitishwe ni kwa sababu ikishapitishwa hautasema haina kazi, ni sheria. Kwa hiyo ukikuta hata mtoto wako anafanya hivyo, hautakuwa na ruhusa ya kumuongelesha wala kumpinga, kwa sababu sheria hiyo itakufunga. Alafu ndio cardinal father anasimama. Our next story comes from the Vatican. Pope Francis has allowed priests to bless same-sex couples. This is the most significant advance for LGBTQ Catholics so far. It's a big shift for the queer community. You see, the Vatican has long said it could not bless same-sex couples. Doing so would undermine the church doctrine, which believes that marriage is only between a man and a woman. This new rule does not disagree either, though. It does not consider the blessing a marriage sacrament. It simply allows priests to bless relationships still considered sinful. This new rule has invited mixed reactions. The question is, does this make the church more pastoral? Our next report tells you. The Vatican has announced a landmark ruling. Pope Francis has formally allowed Catholic priests to bless same-sex couples. He said, priests should not prevent or prohibit the church's closeness to people in every situation in which they might seek God's help through a simple blessing. This is good news, but such blessings should not offer the impression of a marriage. According to the church, marriage is still a union of a man and a woman. That does not change. And the blessing does not mean that a same-sex union is being approved of, which is why the blessings can be given on a case-by-case basis. They can be imparted during a meeting with a priest, a visit to the shrine, during a pilgrimage, or as a prayer recited in a group. This ruling has invited mixed reactions from the world over. Some are unhappy. I think the Pope is on the wrong side. Others are looking at the caveats attached to this move. For them, it is a disappointment. This is not the acknowledgement of marriages, which I hope one day the Catholic Church progresses in that sense. But for the rest, this is a strong message of inclusivity. It's really the first time that there's been any sort of opening to blessing same-sex couples, so it's a big deal. This is a step so that this Catholic community in the world, who are millions, have a less discriminatory treatment and a more inclusive treatment in favor of people of sexual diversity. In the past few decades, Christianity has taken steps to become more inclusive. Christian denominations have allowed marriages of same-sex couples. They have ordained openly gay clergy. But the debates have only persisted, and the Roman Catholic Church has long been seen as the least likely to change. But this year, there has been a burst of activity on the LGBTQ front. In October, the Pope allowed transgender people to be baptized. He also suggested the possibility of blessing gay unions. Reversing the 2021 Vatican ruling,
of God cannot bless sin. Now the new ruling is clearly a big jump forward and the most definitive so far. This is an important step forward and also a tool to work against discrimination and violence that exists in many countries towards our families. It reflects the vision of Pope Francis to be more pastoral and less rigid. And it is clearly a sign that a hardline stance on LGBTQ issues is not acceptable anymore. Now to a landmark ruling at the Vatican. Pope Francis this morning formally permitting Catholic priests to bless same-sex couples. 9 Europe correspondent Brett McLeod has the details. Brett, this is a major break in tradition. Is that the Pope has made it clear he wants to make the Church more inclusive, and this is a significant step in that direction, with a ruling by the Doctrinal Office that priests can now offer blessings to same-sex couples. The same office said only 2 years ago priests were not allowed to do that. And the office says that people seeking God's love should not be subject to exhaustive moral analysis to receive it. It is quite a significant change, and it will please those who are wanting to see the Church modernised, but will also fuel the critics of Pope Francis, particularly those within the Church who think he's modernising the Church too quickly. But he turned 87 at the weekend, and he's proving that he wants to leave his legacy. He certainly is, Brett. Landmark ruling from the Vatican. Pope Francis is now announcing that Roman Catholic priests can administer blessings to same-sex couples with some exceptions. It's a massive change in Vatican policy, with Vatican officials saying that those seeking God's love and mercy shouldn't be subject to, quote, an exhaustive morale analysis to receive it. However, the Vatican says that this should in no way be confused with the sacrament of marriage between a man and a woman. But the document says that requests for such blessings for same-sex couples should not be denied, full stop. Shalom and praise the name of the living God. Hayo ndiyo mambo ambayo yanaendelea duniani kama vile ulivyoona, kulingana na vile nilitabiri. Haya niliyaona na nikazungumza kile ambacho nimekiona kwamba kinakuja, na hata haijachukua muda, imetimia. Sasa wewe unasemaje kwa komenti yako? What do you have to say? Let me read your comments. Muona kanisa la Katoliki, kiongozi wao amesha ruhusu kwamba makuhani wao wabariki ndoa ya jinsia moja. What do you have to say? Wamesha ruhusu, and I told you, I said. Sasa utaona Kenya. Ngoja utaona Kenya. Remember what I said. And by the way, na kukaribisha katika mkesha mkubwa sana wa kuruka mwaka hapa Kangundo Town Fire and Worship Center. I have something to say concerning your life. Remember that night nitazungumza kwa njia ya unabii, na I have something for you. I have something to say prophetically. Usiku huo nitatoa unabii wa 2024. Na unabii ingine inatisha. Kuja upate habari hizo, na pia unabii kuhusiana na maisha yako. Na utaona that your life will never be the same again. And then that night of 31st tutakuwa na mkesha hapa ambaye ni overnight. Mkesha itakuwa inaanzia kuanzia saa 2:30 jioni mpaka asubuhi. Itakuwa ni crossover night. Njoo mlete na mwenzako, njoo na familia yako. Tumetafuta mahali ya kupark magari zenu, security iko sawa na kila kitu iko sawa. Utabarikiwa zaidi ya sana. Don't miss this 31st kesha. Crossover kutoka 2023 kwenda 2024, na ni vizuri sana, ni jambo la muhimu iwapo utavushwa na nabii. Mkesha huu ni wa kuvuka mwaka. God bless you so much, and I also have something for you. Kwenye hiyo mkesha nitakupatia zawadi hii. Zawadi hii ndani itakuwa na living water, itakuwa na mantle, na itakuwa na anointed water, yote ambayo imeandikwa
Happy New Year 2024, the year of revival, breakthrough and restoration. So, kuja uchukulie watoto, kuja uchukue kapu hii ya prophetic, na itakuwa ya baraka sana, na utaona ushindi, utashuhudia mambo ya ajabu katika maisha yako 2024. Your life will never be the same again. So njoo uchukue hii, jiandae tu na sacrifice tu ya kuja kubeba hii baraka ya 2024. Jiandae kwa sacrifice, kwa matoleo, because pia kutakuwa na calendars za 2024 ni prophetic calendars. Na kwa hiyo calendar utaniambia unataka ni mark tarehe ngapi ama mwezi wa ngapi for you to receive what you have been waiting for. Nitamark na nitakuwekea signature, na itakuwa jambo la baraka sana. So remember, our every Thursday's service inaendelea kama kawaida, and our every Sunday's service inaendelea kama kawaida. Let us keep on praying for our nation, Kenya. Let us keep praying for the Church of God. Nitazungumza mambo mengi sana katika usiku huo wa kuamkia tarehe 1, 31st. Hiyo 31st itakuwa ni Sunday. Then kumbuka, ibada ya Sunday itakuwa kama kawaida, lakini itaisha mapema ili watu waende kujiandaa kwa sababu ya mkesha ya kuruka mwaka. Ibada zetu za Sunday zimekuwa zikisonga sana masaa, lakini that day tutafupisha sana ili kuwaruhusu watu waweze kuendelea kwenda nyumbani ili kujiandaa kwa sababu ya mkesha. Christmas hatutakuwa na mkesha. This Christmas usiku hatutakuwa na mkesha. Watu watakuwa wananifuatilia online saa 6. Christmas hatutakuwa na ibada ya usiku, hatutakuwa na mkesha wa Krismasi. For those who are asking from far, hatutakuwa na mkesha wa Krismasi hapa kanisani, lakini nitakuwa live that night ya 24th. Nitakuwa live kwa YouTube, nitakuwa nazungumza na wewe live kwa jina la Yesu Kristo, ndio ili ikifika saa 6 ya usiku 25 tuweze kuishiana tu Merry Christmas, alafu uweze kutoa zawadi yako ya Krismasi kama ilivyo Biblia inavyosema, maandiko kwamba mamajusi wa mashariki wakakuja kuleta dhahabu, uvumba, fedha na manemane kwa sababu ya mtoto. Sasa hatutakuwa tunatoa zawadi kwa mtoto Yesu, alishazaliwaga kitambo, tutakuwa tunatoa madhabahuni. So utakuwa unafuatilia live, utakuwa live that usiku ya 24. Lakini hapa kanisani hakutakuwa na mkesha, lakini nitakuwa live. Nitakuwa na wewe live, utakuwa unanifuatilia ukiwa nyumbani. So God bless you so much. Tumalizie na kusema Shalom Kenya, Shalom Israel. Andika nitashinda na nitashika mwaka vizuri. God bless you so much. Na ikiwa wewe unapendezwa na hii huduma ya prophetic ministry, achilia prophetic sacrifice. Kuna watu ninajua mnanitazama na hii kitu iko ndani yako, lakini huwa ni kama inafinyiliwa sana. This prophetic ministry, I know some of you, huduma ya unabii iko ndani yako. You are a seer, you are a prophetess, you are a prophet. You have that gift. You feel you have it in you, inside you, it is there, but imekandamizwa, imefinyiliwa, huwa haitoki. Unajaribu kuona vitu lakini inazuiliwa. I will allow you to send prophetic offerings, and if you do that, make sure umeniandikia majina yako na umeniambia prophet, hiyo ni my prophetic seed ama prophetic offerings. Na mimi nitatamka kitu kwako ili anga yako hiyo ya prophetic ifunguke. Najua kuna watu kabisa mmezaliwa, I know, so I know you understand what I'm saying. Kuna watu maombi ilikaushwa,
na maono ya ilikauka, ndoto haikuji tena nini, make sure you have released your prophetic offerings, and then I will show you, I will see your message, and then I will reply to you that na uniambie prophet, mimi nakuaga na hiyo kipawa lakini ni kama imefinyika, anga yangu ni mzito, and then nitatamka kitu kwa jina la Yesu Kristo. God bless you. Shalom Kenya, Shalom Israel.